Afternoon, ladies and gentlemen. Pray be seated. Mr. Speaker, Your Honour, the Lieutenant Governor is waiting. Monsieur le Président, son honneur, le lieutenant-gouverneur est en attente. Admit Her Honor, the Lieutenant Governor. Thank you, Mr. Speaker. Please remain standing for the arrival of Her Honour, the Lieutenant Governor. Veuillez demeurer debout pour l'arrivée de son honneur, la lieutenant-gouverneur. Well, that's embarrassing. Pray be seated. Will you do this one? Monsieur le Président, honorables parlementaires, invités et gens de Nouveau-Brunswick, bienvenue à l'ouverture de la 3e session de la 60e legislature de Nouveau-Brunswick. We respectfully acknowledge the territory in which we gather as the ancestral homelands of the Wetaskiwin, Mi'kmaq, and Pescotowacati people, and we strive for respectful relations with all the people of this province. This session begins at a time of growth and diversity for our province as people from across Canada and the world are discovering the many ways New Brunswick offers opportunity and an attractive quality of life.
Si la richesse de notre province s'explique par bien des choses, c'est bien sa population qui la rend nul autre pareil, qui travaille main de la main et qui se soutient mutuellement. Certes, certains clivages peuvent apparaître de temps à autre, ils ne sont toutefois pas insurmontables. Les gens de Nouveau-Brunswick ont montré à maintes reprises qu'ils sont résilients et qu'ils se soucient profondément les uns des autres et de leur communauté. At this time of conflict in Israel, when we mourn the loss of innocent lives and pray for everyone affected by this unthinkable violence, we are all the more grateful for the peace and safety we enjoy here at home. We begin today's session by recognizing some of the inspirational individuals who are making a positive impact on the world around them. Au cours de la dernière année, plusieurs personnes de Nouveau-Brunswick se sont distinguées par leur réalisation et ont mérité notre reconnaissance. En mai, les gens de Nouveau-Brunswick se sont rassemblés partout dans la province pour célébrer le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, un moment important dans l'histoire du Canada et du Nouveau-Brunswick. Nous félicitons les plus de 3000 personnes de Nouveau-Brunswick à qui l'on a décerné dans le courant de l'année dernière la médaille du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. We congratulate Joanna Bernard from Madawaska First Nation for her appointment as the interim National Chief of the Assembly of First Nations. We extend congratulations to the athletes who represented New Brunswick at the 2023 North American Indigenous Games in Halifax. Toutes nos félicitations à Bradley Nadeau de Saint-François de Madawaska, qui a été repêché au 30e rang par les Hurricanes de la Caroline lors de la première ronde du repêchage 2023. We congratulate the recipients of the 2023 Turnaround Achievement Awards, which recognize students in grades 6 to 12 who have demonstrated success in personal and academic efforts. We congratulate Jolene Johnson of Tobique First Nation for being one of 4 Canadian recipients of a Stacey's Rise Project grant, which helps women entrepreneurs. Toutes nos félicitations aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels de Nouveau-Brunswick qui ont représenté Équipe Canada aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux de 2023 à Berlin. We congratulate the teams behind the Area 506 Waterfront Container Village in St. John and the Mi'kmaq Heritage Path Tour at the Elsipogtog Mi'kmaq Cultural Center in the Elsipogtog First Nation for winning awards at the 2022 Canadian Tourism Awards late last year. Congratulations to the winners of the 55th Annual NB Export Awards for their significant contributions to the provincial economy, including Corey Nutrition Company Incorporated, North Taste Flavorings Limited, Bulletproof, Genova Bioworks, Passive Incorporated, Marshall Canada, and Shift Energy Incorporated. Congratulations to the brewers recognized at last year's annual Canadian Brewers' Choice Awards. Andrew Esterbrook of Foghorn Brewery in Rossay was recognized with Brewer of the Year, and Tire Shack Brewing in Moncton earned the Brewery of the Year award. Toutes nos félicitations aux athlètes qui ont représenté le Nouveau-Brunswick à la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Congratulations to the authors recognized at the New Brunswick Book Awards 2023 by the Writers' Federation of New Brunswick. The Mrs. Dunster's Award for Fiction was awarded to Lee D. Thompson from Moncton, the Fiddlehead Poetry Book Prize to Sue Sinclair of Fredericton, the Writers' Federation of New Brunswick's Non-Fiction Award to James Mullinger of St. John, and the Alice Kitts Memorial Award for Excellence in Children's Writing to Kelly Cooper of Sussex.
6% de Nouveau-Brunswick ont été reconnus dans le cadre des 3e prix annuels de la ministre pour l'excellence dans la promotion de l'égalité des gens vivants. VIVE Awards were presented to Everyday Champion Abby David of Fredericton, Business Champion Natasha Degude of Fredericton, Hélène Savoie-Louis de Saint-Jean, championne au sein de la collectivité, Louise Ambeau de Moncton, championne au sein de la collectivité. Youth champions Carolyn Stephen and Kate Palmer of Rothsay, and government champion Stephanie Sanford of Fredericton. Congratulations to Service New Brunswick's Energy Management Team, who were awarded the Institute of Public Administration of Canada Innovation Award in September for their work in helping to reduce greenhouse gas emissions in provincial buildings. 2% de Nouveau-Brunswick ont été désignés membres de l'Ordre du Canada. Il s'agit de Norman Casey de Richelieu pour son esprit d'entreprise, novateur et sa généreuse philanthropie, et Léopold Pinette de Bertrand pour ses décennies de services communautaires. En septembre, nous avons célébré notre statut unique de seule province officiellement bilingue du Canada, en nous joignant au gouvernement fédéral et à d'autres organismes du pays pour souligner la journée des langues officielles. Nous poursuivons nos efforts communs dans notre province pour renforcer les liens entre nos deux communautés linguistiques avec l'appui du secrétariat aux langues officielles. We also pause to remember those we have lost in the past year. Nous rendons hommage au Omer Léger, longtemps député et ministre, qui a été élu pour la première fois en 1971. Il a honoré plusieurs mandats au cours desquels il a représenté sa région natale et la communauté acadienne. Après sa carrière politique, il a repris ses fonctions d'agent d'assurance auprès d'Assomption Vie, sans jamais cesser toutefois de défendre les intérêts de sa communauté. Nous honorons la mémoire de Daniel Dano Omer Leblanc, artiste, poète, musicien et réalisateur installé à Moncton, surtout connu comme le créateur d'Acadie Man. Son art était apprécié de tout au Nouveau-Brunswick et chéri par la communauté acadienne qui y retrouvait sa culture représentée et reconnue. L'actrice acadienne Viola Légère restera dans les mémoires pour son rôle de la Sagouine, un personnage populaire qu'elle a interprété plus de 3000 fois, tant en français qu'en anglais, entre 1971 et 2016. Viola a monté sa propre compagnie de théâtre ainsi que la Fondation Viola Légère pour venir en aide aux productions, aux actrices et aux acteurs acadiens. Elle a également été sénatrice de 2001 à 2006. Tim Steeves, a writer and comedian from Sussex, will long be remembered for his humor and quick wit, and for his contributions to the Canadian comedy scene, including the Rick Mercer Report, and this hour has 22 minutes. We honor Colin Hume, the NEMB power lineman who tragically passed away while working to restore power in the Moncton region in January. Colin is remembered by his family and community for his bright smile and approachable nature. Colin grew up and resided in Ritchie, where his presence is dearly missed. The world remembers Harrison Gilks of Fredericton, who succumbed to his battle with cancer earlier this year at only 18 years old. Harrison shared his story with hundreds of thousands around the world as he documented his bucket list on social media. Harrison was an athlete, a kind soul, and an inspiration to many. We honor Order of New Brunswick recipient Marjorie Marty Cockburn for her lifelong service to the province.
She will be remembered for her devotion to her family and community, her love of reading, theater, and travel, and her work with many organizations. À l'ouverture de cette session, les gens de l'ensemble de la province se montrent optimistiques quant à notre avenir. Chaque jour, nous sommes témoins d'un nombre toujours plus grand d'entreprises qui investissent au Nouveau-Brunswick et de personnes qui choisissent notre province pour y faire carrière et y élever une famille. Cette confiance découle de la solide gestion financière, de l'offre cohérente de valeur ajoutée aux contribuables et de la grande détermination de respecter les promesses affichées par la province. Dans un souci de responsabilité et de transparence, votre gouvernement suit l'état d'avancement de ses objectifs énoncés et depuis 2020, il a donné suite à 73% de ceux-ci. Your government is proud to be responsibly managing New Brunswick's debt, which currently sits at $12.4 billion, down $1.9 billion since 2017 and 18. This year, service of the public debt costs are projected to be $75 million, lower than 5 years ago. This gives the province more fiscal flexibility to invest in our priority areas. Unprecedented revenue improvements supported by strong population and income growth in recent years, in addition to smart fiscal decisions within the operations of government, have contributed to an annual surplus of $1 billion for the 2023 fiscal year. While New Brunswick is outperforming its peers in many ways economically, our province is also facing challenges in the form of addictions and mental health, access to health care and housing, and in some communities, overcrowding of schools. Furthermore, across the country, rising costs are making it harder for families to make ends meet. Au cours de cette session, votre gouvernement dévoilera ses nouveaux projets d'investissement ainsi que les mesures ciblées qu'il compte mettre en œuvre pour relever ces défis. En parallèle, il continuera à faire preuve de vigilance dans l'évaluation des politiques fédérales et de leurs répercussions sur la population de Nouveau-Brunswick. Votre gouvernement garde le cap sur les priorités clés qu'il concrétise grâce à un appareil gouvernemental abordable, prêt à agir et hautement performant, un secteur privé dynamisé, des communautés dynamiques et viables, des soins de santé publique fiables, un meilleur système d'éducation, l'environnement. One of the first steps taken by your government was to launch a pro-growth agenda to energize New Brunswick's private sector. The economic development strategy, Closing the Gap in One Generation, has focused efforts on closing the prosperity gap between our province and the rest of the country. Cette stratégie s'est traduite par des améliorations considérables sur le plan de la croissance démographique, des investissements du secteur privé, du nombre d'emplois, des exportations et des gains en productivité. New Brunswick's population continues to grow to record highs with over 847,000 people living in the province. This is fueling our economy with skilled labor and ensuring we can meet our future workforce needs. Our province is also becoming more attractive to private investors. Robust investment in the private sector is anticipated to lead New Brunswick's capital expenditures in 2023, increasing by 4.1% to $2.8 billion, the highest level reported since 2008. As a result, the private sector is expected to represent 62.9% of total provincial investment in 2023, up from 53.4% in 2016. Another sign
of our competitiveness as a province is that once again, WorkSafe New Brunswick has reduced the average annual assessment rate set at $1.18 per $100 of assessment payroll for 2024, down from $1.31 in 2023. This rate is the lowest average rate in Atlantic Canada and the second lowest in the country, providing employers with another reduction in costs as they grapple with rising interest and inflation rates. Pour veiller à ce que le Nouveau-Brunswick demeure un endroit attrayant et concurrentiel, votre gouvernement envisagera au cours de cette session d'apporter des améliorations supplémentaires à la loi de l'impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick et à la loi sur l'impôt financier. L'attraction de nouveaux investissements du secteur privé s'est traduite par une augmentation considérable de l'emploi dans la province. Il s'agit du 20e mois consécutif que la province affiche une augmentation de la population active d'une année à l'autre. Votre gouvernement a déployé d'importantes mesures de soutien à l'intention de milliers de nouveaux arrivants et d'Ukrainiens déplacés dans les services de navigateurs en immigration, des formations en préparation à l'emploi et des formations interculturelles aux employeurs. At the end of September, a total of 1,753 nominations were issued to international students in 2023, an increase of 42% over 2022. The Department of Post-Secondary Education, Training and Labor refreshed priority occupations in the province to grow registered apprentices in trades for both manufacturing and construction, with a goal of 21% growth by October 2024. Your government will also establish a New Brunswick Red Seal Trades Office overseas to pre-qualify and recruit priority residential construction occupations. La loi sur la pratique d'inscription équitable dans la profession réglementée a été promulguée afin de permettre aux personnes formées à l'étranger d'exercer leur profession plus rapidement au Nouveau-Brunswick et au ministre de mieux encadrer les organismes de réglementation qui les inscrivent. Non seulement les gens de Nouveau-Brunswick sont-ils plus nombreux à travailler, mais leur salaire connaît également une hausse. Le salaire horaire moyen au Nouveau-Brunswick a grimpé de 23,6% depuis le premier trimestre de 2020. Your government increased minimum wage to $14.75 an hour, helping approximately 19,000 New Brunswickers, and tied future increases to the cost of living with the next increase scheduled for April 2024. As well, they successfully negotiated 19 collective agreements with unions within the wage mandate of government. While ensuring fair wages, your government is also looking at ways to transform how government can make better use of existing resources to deliver better services for New Brunswickers. Another indicator of our province's growth is exports. Your government promoted the New Brunswick food basket around the world for a total value of $2.57 billion of agri-food and seafood exports in 2022. The farming sector generated a record $1.1 billion in revenues in 2022, the highest in Atlantic Canada. Votre gouvernement s'efforce toujours de favoriser un climat propice aux affaires en réduisant les formalités administratives. Depuis 2019, il a réduit le fardeau réglementaire pour les entreprises de plus de $100 million. Your government is also supporting local businesses through the New Brunswick First Procurement Strategy and Action Plan. In the 2022-23 fiscal year, more than 81% of the value of goods, services, and construction contracts were awarded to local suppliers.
This represents roughly $2.3 billion in contracts, a contribution of $1.1 billion to the province's gross domestic product, and $133.4 million in employment income. Opportunities New Brunswick is accelerating investment and growth by helping companies increase their payroll, grow exports, and embrace productivity. In 2022-23, they helped fund 15 productivity improvement projects with a projected total capital investment of $47.4 million. Il espère créer de nouveaux marchés pour les entreprises locales grâce à ses nouveaux bureaux en Inde et en France. Il travaille également à la création d'un plan d'action de développement économique durable qui accordera un soutien aux entreprises et aux industries en préparation de leur transition vers un avenir faible en carbone. Les infrastructures sont essentielles à la reprise économique et la prospérité des entreprises. De nombreux projets de transport et d'infrastructure sont déjà en cours, soutenus par le plan triennal des dépenses en immobilisation pour les actifs de transport du gouvernement, les voies à suivre. In addition to modern transportation links, a strong economy requires a robust cellular and internet coverage, which is why your government will increasingly use procurement decisions to exercise buying power to work with telecommunications companies on rural broadband and cell service enhancements. Les changements climatiques et la nécessité de la décarbonisation se traduisent par une révolution énergétique sans précédent. C'est pourquoi votre gouvernement a pour priorité d'aider la population à s'adapter à un environnement en évolution et de veiller à ce qu'elle ait toujours accès à des sources d'énergie sûres et fiables à un prix abordable. Le Nouveau-Brunswick affiche un taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre supérieur à celui des autres provinces depuis 2005 et compte sur un réseau électrique tirant plus de 80% de son énergie de source propre. Your government has taken several steps to help New Brunswickers with energy affordability, including a new $30 million commitment this year to support the adoption of heat pumps and reduce the wait list that New Brunswick Power is working through. That's in addition to the $70 million already announced. Your government is also working with NB Power's Board of Directors to deliver cost savings, and it has extended the deadline for NB Power's debt reduction targets to give the utility some flexibility in setting rates for New Brunswickers during these challenging times. In this session, your government will release its integrated energy strategy to provide a pathway for New Brunswick to transition to a cleaner future while also positioning our province to be an energy gateway for economic development. En collaboration avec Énergie NB, des cibles précises en matière d'énergie éolienne et solaire seront établis afin de diversifier les sources d'énergie de la province. La croissance dans le secteur de l'énergie éolienne et des nouvelles sources d'énergie comme l'hydrogène et des petits réacteurs modulaires offre des possibilités d'investissement pour les Premières Nations et promet d'attirer de nouveaux investissements et de créer de nouveaux emplois. La connectivité interprovinciale avec l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse sera également renforcée et des règlements seront mis en place pour appuyer les nouvelles technologies et permettre au Nouveau-Brunswick de devenir un chef de file de l'électricité.
As promised, your government has modernized the local governance system, reducing 340 local government entities to 89, and in doing so, gave an additional 35% of New Brunswick's elected representation. Il versera 60 millions de dollars aux commissions de services régionaux ce 10 ans pour soutenir le développement économique local, le perfectionnement de la main-d'œuvre et les services de rétention des nouveaux arrivants. Compte tenu des défis auxquels font face les gens de Nouveau-Brunswick, lorsqu'il est question de logements abordables, votre gouvernement a remis sur pied la Société d'habitation de Nouveau-Brunswick. While currently there are almost 5,000 housing units under construction, the highest level on record going back to 1990 investment in residential building construction must continue to meet our growing needs. In June, the New Brunswick Housing Strategy, Housing for All, was launched, and work is underway to implement the strategy's 19 action items. Partnerships for housing developments will be key to solving our housing crisis. A recently announced partnership with Habitat for Humanity provides for a capital investment of $70,000 per unit for up to 10 new homes per year. En outre, une entente de développement signée avec les Premières Nations de Négotchok accordera des fonds de plus de 22 millions de dollars sur 5 ans afin de soutenir le logement et les travaux de voirie. Le financement accordé aux organismes sans but lucratif pour la construction de logements à une chambre a été revu à la hausse, passant de 70 000 à 77 000 dollars afin d'accroître le nombre de logements subventionnés dans la province. Un montant supplémentaire de 15 000 dollars par unité est désormais fourni afin d'aménager des logements accessibles dans des immeubles pour une clientèle à revenus mixtes. To further encourage private investment in housing, your government established a 3-year period to phase in the assessment values on newly constructed apartment buildings with 2 or more rental units and existing buildings undergoing refurbishment, resulting in additional rental units. The Residential Tenancy Act was amended to provide better protections for tenants and landlords. A new rent bank will provide $3 million over the next 2 years to support renters with small, short-term loans to reduce the risk of eviction due to overdue payments of utility bills. In this session, your government will introduce a legislated spike protection mechanism for all qualifying properties for the 2025 taxation year. This will ensure continued permanent protection for property owners following the temporary 2024 Property Tax Relief Program by limiting annual assessment growth for property taxation purposes to 10% for all qualifying properties in New Brunswick. Votre gouvernement reconnaît aussi les pressions particulières auxquelles sont aux prises les personnes âgées à revenus fixes. C'est pourquoi il mettra en place de nouvelles mesures pour rendre la vie plus abordable. La prestation pour personnes âgées à faible revenu sera revue à la hausse au cours de cette session. En outre, le pourcentage de revenus de ménage requis pour financer les soins en établissement des conjoints et partenaires sera réduit afin que les personnes qui continuent de vivre dans le domicile conservent plus de revenus. Your government understands that for people to truly feel at home, they need a safe place to live.
That is why an additional $52.4 million was invested in the 2022-23 budget to reduce crime by improving policing, public prosecution, and inspection and enforcement. These investments are producing results, including 457 weapons seized, 245 drug seizures, 1.5 million cigarettes seized, 1 million in cash seized from traffickers, 462 arrests, 29 dispensaries shut down, and more than 110 drug houses vacated. En juillet, il a été annoncé que le prochain établissement correctionnel de la province sera construit à Grand Lake. Ces nouveaux établissements est essentiel à la sécurité des personnes incarcérées, ainsi que celle des personnes qui travaillent dans nos prisons. D'ici la fin du présent exercice financier, toutes les personnes incarcérées dans toutes les prisons provinciales auront accès à des programmes de réhabilitation. Ailleurs au pays, de tels programmes se sont avérés efficaces pour réduire le taux de réincarcération à la suite d'une remise en liberté. Votre gouvernement a autorisé le recours aux appareils de surveillance, aux feux rouges de radar photo et des pénalités plus sévères pour lutter contre les excès de vitesse extrême. Il a également rendu obligatoire les enquêtes du coroner sur les décès des personnes sous garde et les décès liés à la santé mentale. Justice and public safety officers dedicated to safer communities and neighborhood work have increased from 6 to 41. In all, more than 130 justice and public safety officers have received additional training and equipment to work in support of police at least part-time. As well, 80 additional RCMP officers and 30 more Crown prosecutors are being hired. The Missing Persons Act has been amended to share information to track persons across jurisdictions. Votre gouvernement donnera aux juges et aux agences d'audience le pouvoir d'ordonner un traitement en cas de troubles graves liés à l'usage de substances en vertu d'une nouvelle loi sur l'intervention humanitaire. Cette loi vise à venir en aide dans des cas extrêmes aux personnes aux prises avec des problèmes de dépendance qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins de base. Afin de pouvoir les aider, une intervention s'avère nécessaire, intervention qui est fondée sur une approche empreinte de compassion. Cette loi servira à encadrer ces interventions. To improve adult treatment, your government will double the capacity for drug rehabilitation with 50 new residential beds. The program will provide 4 to 6 months of detox and rehabilitation programming and has the potential to serve 100 to 140 individuals each year, depending on length of stay. Programming will support patients to reestablish ties with their families and encourage social reintegration with skills and tools to help patients cope with everyday life. Your government will continue to drive public confidence in community safety by increasing law enforcement visibility and effect in rural communities, increasing training and access to tools, including carbines and tasers, and disrupting illegal sale of drugs, cannabis, and tobacco products. La diversité apporte des idées et perspectives importantes et rend notre province plus accueillante et plus agréable à vivre pour nous tous. Nous soulignons et célébrons la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et la Journée de chandail orange partout dans la province depuis 2021.
Votre gouvernement a instauré un processus d'obligation de consulter une 5 étapes, lequel fournit une approche pan-gouvernementale et garantit la clarté et la transparence du processus, ainsi que le respect des droits des Premières Nations. Economic partnership agreements have been implemented with Elsipogtog First Nation and the Cook First Nation to provide a stable source of funding to help enhance living conditions and economic opportunities. These agreements provide a direct benefit to residents in the area of housing, infrastructure, employment, and other priorities identified by First Nations. Your government continues to work to implement the calls to action of the Truth and Reconciliation Commission. Work is currently underway or complete on 27 of the 31 calls to action. Around the province, persons with a disability continue to face barriers that prevent full and equal participation in society. After consulting with experts, your government developed a framework for accessibility legislation in response to the interim report of the Select Committee on Accessibility in New Brunswick, and work is ongoing. La loi sur les normes d'emploi a été modifiée afin d'assurer une protection du salaire minimum pour les personnes handicapées. Votre gouvernement met en place un modèle de prestation des services de soutien à voix unique à l'intention des personnes ayant un handicap permanent. Afin de mieux appuyer les refus d'urgence et de contribuer à la réduction de l'itinérance chronique, 3,2 millions de dollars sont investis en 2023-2024 est une nouvelle stratégie sur l'itinérance sera lancée au cours de la session. Through Women's Equality, your government has committed more than $4.7 million in violence prevention initiatives, providing funding to more than 30 organizations who offer shelter and crisis support to those experiencing family, intimate partner, and sexual violence. They are also in the process of completing all Year 1 recommended actions from the Weaving Our Voices Together report in response to the Commission of the Inquiry on Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. Your government has reviewed the report on systemic racism and is in the process of operationalizing an actionable work plan based on data that can make an impactful and positive difference in New Brunswick. The New Brunswick Human Rights Commission has recently reminded residents that we must educate ourselves and question misinformation that stokes fear, distrust, and division. We must never condone violence, intimidation, or intolerance in any form. In order to move forward, it is imperative that we keep communicating in a respectful way and that we show acceptance of one another. Le tourisme dans la province a atteint des sommets inégalés après la pandémie de COVID. En 2022, les ventes annuelles liées aux chambres d'hôtel ont représenté 88% du niveau atteint en 2019, dépassant notre objectif de 80%. Jusqu'à présent, en 2023, les ventes liées aux chambres d'hôtel suivent une tendance semblable à celle de 2019, soit une augmentation de 13% par rapport à la même période en 2022. The World Juniors highlighted the province's many tourism attractions on the international stage, resulting in over 4,000 visitors and $8 million in overall economic activity in the province. Over the last year, visits from the United States are up 3%, and overseas visitation is up 44%. The connector road between Alma and St. Martin's was opened, making exploring the Fundy coastal region easier. As well, the Vaughan Creek Covered Bridge opened to provide residents and visitors an improved transportation link between Fundy Trail Parkway and St. Martin's.
Dans le cadre du projet L'Invitation, $1 million ont été investis dans le festival et autres événements cette année, ce qui a permis d'aider plus de 80 festivals et événements au cours de l'été. Votre gouvernement a injecté $5 millions dans le secteur du cinéma, soutenant 44 productions cinématographiques à ce jour, soit le nombre le plus important de projets jamais soutenus au Nouveau-Brunswick. Votre gouvernement revoit la réglementation sur la publicité routière prise en vertu de la loi sur la voirie afin de moderniser les processus et les critères et ainsi mieux servir les entreprises et les exploitants touristiques locaux. Significant progress has been made towards the reinvention of the New Brunswick Museum to securely preserve and showcase our province's natural and cultural history for the future. Your government recognizes the importance of tourism to our provincial economy and will continue to strive to position New Brunswick as the top destination in Atlantic Canada. New Brunswickers have every right to expect excellence from the healthcare system in this province. By implementing a patient-first strategy, our healthcare providers will provide patients with the option of accessing care anywhere in the province with the goal of being treated sooner. Through utilization of our entire network, we can provide the best healthcare in the country. Your government has invested historic levels of funding of nearly $3.6 billion in healthcare and developed the provincial health plan to stabilize the system and position it for long-term sustainability. They are taking action to break down silos and finding opportunities to do things differently to create an innovative system that always puts the patient first. Les embûches sur le parcours semblent nombreuses, mais le gouvernement est fort de plusieurs réussites. La thérapie à séance unique a été instaurée dans 14 centres de l'Association canadienne pour la santé mentale et dans 3 bureaux satellites au Nouveau-Brunswick, ce qui a diminué de 62% les listes d'attente et les gens peuvent maintenant obtenir des services le jour même. 51 new mental health full-time positions have been funded for emergency rooms to provide immediate response in times of crisis. As well, the Addictions and Mental Health Helpline has diverted 88% of crisis calls from emergency rooms since March 2023. The Center for Hope and Harmony, a new addiction treatment facility managed by Vitalité Health Network in Campbellton, is now open. The center is part of a $24.5 million effort to improve access to detox programs and concurrent disorder treatments for those who are struggling with addiction. L'accès aux soins de santé primaire a également été amélioré. Depuis le lancement du lien Santé MB, plus de 40 000 personnes s'y sont inscrites. De même, le lancement du portail Santé Ma Santé MB a permis à plus de 225 000 personnes du Nouveau-Brunswick de s'inscrire et d'accéder désormais à leur carnet de vaccination, aux résultats de leurs analyses sanguines, à leurs ordonnances et à leurs analyses d'imagerie diagnostique. Mettre plus d'informations à portée des mains de personnes pour leur permettre de mieux gérer leurs propres besoins en matière de soins de santé est une priorité pour votre gouvernement. The gap between new hires and exits continue to widen. Gains are being seen across professions with a net increase of 100 doctors since 2018. This year alone, extensive recruitment efforts have resulted in 28 doctors and 425 nurses being recruited. Your government is working to create a credential recognition fund and process for specifically internationally educated healthcare professionals. Through the Step Up to Nursing program, 62 students enrolled can now work in the healthcare system while attending school.
There is also increased capacity for those interested in pursuing nursing thanks to a partnership with Beale University in Maine that allows up to 100 New Brunswick students to enroll in its Bachelor of Science in Nursing program in 2023. Your government created the Health Facilities Act to enable the health system to provide surgical services outside of a hospital. Afin d'améliorer la cohésion dans le système de santé de la province, votre gouvernement travaille à réduire le pourcentage de médecins qui exercent un cabinet individuel. Il favorise aussi le recours aux consultations médicales virtuelles en région rurale. Afin d'augmenter le nombre d'ambulances sur la route, votre gouvernement a rétabli le programme de formation de techniciens d'urgence médicale. À ce jour, 19 personnes ont terminé leur formation. Enhanced clinical care is being provided in over 100 special care homes to reduce rates of hospital admissions, emergency room visits, and non-emergency 911 calls, impacting more than 2,000 seniors. The mobile X-ray service has also been extended provincially to long-term care residents. Investments continue to be made to support seniors so they are able to age in place. The Nursing Home Without Walls model has been expanded to 14 more locations and will hit 20 by December. As well, a pilot project to enhance clinical care provided in adult residential facilities has been implemented in 102 locations, with more to come. One of the best things we can do for the future of our province is to invest in the education of New Brunswickers, starting with our earliest learners. Votre gouvernement a modifié la loi sur les services à la petite enfant et mis en œuvre le plan d'action fédéral provincial pour les services de garderie éducative afin d'ajouter 150 places dans des garderies désignées cette année et a réduit de 50% en moyenne les frais que doivent payer les familles. L'accord de financement vise à réduire les frais de garderie pour les familles du Nouveau-Brunswick à $10 par jour en moyenne d'ici 2025-2026. Your government has also increased early childhood educator wages by 24% and increased retention by 46%. To ensure students are energized and ready to learn, your government is investing $2 million to bring a food program to 135 schools. This will ensure there is a food program in every school by the end of the school year. Improving early learning outcomes requires a strong focus on the basic. Your government is implementing the building blocks of readings, which is a phonics-based system. In the Anglophone sector, all K-2 teachers are being trained, and literacy support personnel in the Francophone system have received training in early literacy education best practices. In April of this year, an executive steering committee was established to improve the Anglophone education system. It is co-chaired with the New Brunswick Teachers Association and made up of professionals in the sector and the community. Meeting with over 1,000 stakeholders, short-term recommendations were developed, many of which are in the process of being implemented. Votre gouvernement recevra également des recommandations à long terme formulées par le comité qui porteront sur des thèmes plus vastes comme la composition des classes, le recrutement et le maintien en poste, le rôle des partenaires communautaires, ainsi que d'autres recommandations concernant les outils d'apprentissage modernes et la littératie numérique. Il faut améliorer le système au Nouveau-Brunswick. Votre gouvernement adopte une approche ascendante et prête une oreille attentive aux professionnels et aux parents qui accompagnent les élèves jour après jour.
As we work together, your government is committed to creating a safe and welcoming environment for all students while still respecting the role of parents. Your government is currently adding more resources to aid with classroom learning and create an environment that is safe and constructive for students and teachers. Behavioral intervention mentors are increasing by 25%. Approximately 100 new academic support teachers are being placed in schools to work directly with students to support literacy and numeracy. In addition, your government has been implementing the Positive Behaviors Intervention Support Program to improve student behavior in the classroom. And this year, 15 additional schools have access, bringing the total to 25. Le secteur francophone est également déterminé à atteindre des meilleurs résultats d'apprentissage précoce en améliorant les taux de réussite aux évaluations provinciales de lecture des élèves de 12e et 3e année, les compétences en littératie et en numératie de tous les niveaux et la confiance des finissants quant à leur formation postsecondaire et au marché du travail. Pour aider les élèves à trouver leur voie professionnelle, ils déposeront dorénavant de plus d'occasions leur permettant d'explorer des parcours scolaires et professionnels. The Anglophone sector currently has 4 successful centers of excellence, offering more hands-on learning and exposing students to more career paths in high-demand sectors. 2 new centers are being launched this fall: French language learning and skilled trades and manufacturing. Plans are underway with the McKenna Institute and the Research Institute in Data Science and Artificial Intelligence to enhance learning and education with artificial intelligence. Le secteur francophone a mis sur pied 12 centres d'exploration des métiers dans ses écoles primaires et la participation à ces 89 projets d'action sur l'environnement et les changements climatiques s'élève à plus de 4 000 élèves. Votre gouvernement a ouvert d'autres parcours vers les métiers spécialisés en réactivant le programme d'apprentissage pour les gens en construisant une classe de soudage sur rue qui peut passer d'une école à l'autre, et en lançant un nouvel programme qui propose un apprentissage pratique sur la conduite d'équipements lourds, fruit d'un partenariat avec l'Association des constructeurs des routes et de la construction lourde du Nouveau-Brunswick. In addition to equipping students with the required skills to succeed after high school, your government is also focused on ensuring that post-secondary education is affordable for students. It has increased the maximum amounts available for New Brunswick student loans and New Brunswick bursary to align with the increasing cost of living and has eliminated interest on student loans. As your government makes improvements to prepare students for success, it will also improve our infrastructure. Our growing population requires additional funding for new schools. In the coming years, your government will open new schools across the province in Fredericton, Moncton, and St. John, as well as Campbellton, Florenceville, and Shediac. Your government reviewed and augmented civics, Indigenous and Black history curriculum in Anglophone and Francophone sectors to ensure a more inclusive educational experience for all students. Votre gouvernement sait toute l'importance de protéger les vastes espaces naturels de la province pour les générations futures et tire une grande fierté d'avoir atteint son objectif de protéger en permanence 10% des terres du Nouveau-Brunswick. En août dernier, votre gouvernement a dévoilé sa nouvelle stratégie de gestion des forêts. Nos forêts sont destinées à nous tous, qui vise à rétablir un équilibre et à respecter son engagement envers des résultats mutuellement bénéfiques.
grâce à une approche axée sur la conservation, les principes de gestion durable des forêts et le développement économique. Un investissement de 4,5 millions de dollars dans le programme de sylviculture sur les terres de la Couronne vient s'ajouter au nouveau fonds pour la durabilité des terrains boisés privés créé pour venir en aide aux propriétaires de terrains boisés privés et optimiser la gestion et les pratiques sylvicoles. As well, your government improved transparency and accountability from the private woodlot sector by allocating more resources to the Forest Products Commission and are working with stakeholders on improvements to the governance structure of the Forest Products Marketing Board. Your government also allocated an additional 5,000 hectares of Crown land to grow the maple syrup industry. Une table consultative du ministre et des chefs sur la foresterie récemment mise sur pied favorisera l'intégration de participation autochtone accrue dans la structure de gouverne de la gestion des forêts. In 2023-24, $47 million will be invested to support projects under the Climate Change Action Fund. As well, $9 million has been allocated for environmental trust fund projects in 2023-24. Your government introduced New Brunswick's Solid Waste Management 2023 strategic plan aimed at achieving a 40,000-ton reduction in solid waste being landfilled. They established 3 extended producer responsibility programs for packaging and paper products, pharmaceutical products, and medical sharps and beverage containers. As well, glass collection drop-offs were installed in 31 locations, diverting more than 101 tons of glass from provincial landfills each year. They will continue to expand extended producer responsibility programs for additional products. Votre gouvernement tient à encourager plus de gens de Nouveau-Brunswick à participer à des activités en plein air, comme la chasse et la pêche. Par conséquent, un certain nombre de modifications ont été apportées à la loi sur le poisson et le fond et à ses règlements afin que plus de personnes puissent participer à diverses activités et que les personnes mineures bénéficient d'une réduction des frais à payer. Your government is proud of what it has been able to achieve in service to New Brunswickers since taking office. They have taken the action necessary to build a stronger New Brunswick. Planification stratégique, pensée innovatrice et consultation régulière, voilà ce qu'il a mis en œuvre pour y arriver. Nous n'aurions pas pu relever les défis et continuer de faire avancer la province si ce n'était de tous ces efforts mis en commun. L'avenir s'annonce très prometteur pour notre province, où la croissance et la capacité d'agir ne se demandent pas et où de nouvelles personnes et de nouvelles entreprises viennent s'y installer jour après jour. Your government knows that its work is not done. They are progressing on plans in key priority areas and look forward to continuing to create vibrant and sustainable communities we are all proud to call home.
Please stand for the departure of our honor, the Lieutenant Governor. Veuillez vous lever pour le départ de son honneur, le lieutenant-gouverneur.